ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಗಾಳಿಯ ಬರಪುರ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಆಟಗಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 75ಕ್ಕಿಂತ 80 ಓಟಗಳ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೈಟ್ ಕಪ್ಪಿನ ತಂಡ ರೂಪಿ ಬಾಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸಂದೇಶ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹುದ್ದರಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುವೆ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಚುರುಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೂಡದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾರುಡಿಗೆತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು 1-1. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ 4ನೇ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿನ ಕೆಳಂಚನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ 2 ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಗಳು, ಒಂದೆಡೆ ಬಂಟ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಪೈರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐದನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬಹಳ ಶೂತಮನತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನಷ್ಟೇ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 2ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ಲಾಂಗಾನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 6 ಓಟಗಳು ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ.
ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಸಂದೀಪ ಹೆಗಡೆ. ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ 5 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ರಿವರ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಸದ್ಯದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್. ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು 2ನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂದೇಶ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 8ಕ್ಕೆ 2. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಗೌರವ್ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳ ಶುತಪರದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೀಪ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳು. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಸೂತಮನಿತ ಓವರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂದೀಪ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 4 ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು 2 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು. ಪ್ರತಿ 8 ಓವರ್ಗೆ ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್. ರವಿ ಶ್ರೈಕಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ದುರ್ಗ ಆತ್ರಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 12. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಟ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 80ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟವನ್ನು ಮೊಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಸರಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದೆರಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
50-60 ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಟ್ಸ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ಸ್ ಎಂಪೈರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಕೇಶ್ ಪೂರ್ಣಾಂತರವಾಗಿತ್ತು. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ರವಿ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ 15. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 15. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಕ್ವಿಕರ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 16. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಆಘಾತದ ನಡುವೆ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು ರೂಪಿ ಬಾಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದ ತನ್ನ 2 ಅಮೂಲ್ಯ ಹುದ್ದರೆಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 50-55 ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತ, 60-65 ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ, 75-80 ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಮೊತ್ತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಇಂಥದೇ ಪಂದ್ಯ, ಇಂಥದೇ ತಂಡ ಜಯಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಶತಮೂರ್ಖತನ ಆಗುತ್ತೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪನನ್ನೇ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶೂತಮರ್ತಿ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದೀಪ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚದುರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು UHS ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಕೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 18ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂದೀಪ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಟಗಾರರಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದಂತಹ ಮನವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮನವಿಗಾಗಿ ಕಾತರ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕೌಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಾಳೆ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾನುವಾರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ
ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಂದೀಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಡ ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಪುಟಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಗೆತದ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ತಡ ಮೊತ್ತ 20. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳು. 24 ಲಾಸ್ ಅಪ್ 2. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 26. ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 24 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 26 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ತನ್ನ 2 ಅಮೂಲ್ಯ ಹೊದ್ದರೆಗಳ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 2, ಸದ್ಯ 26ಕ್ಕೆ 2. 18 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 3ನೇ ಹುದ್ದರಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒಂದೆಡ ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಹುದ್ದರಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಪಿ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೊದ್ದರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 26ಕ್ಕೆ 3. 26 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ 3ನೇ ಹೊದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಕೇಶ್. ಬಹಳ ಶೂತಮರತೆ ಎಸೆತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ ಕರ್ಲತ್ತ ಎಸೆತ. ಆಟಗಾರರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲಂತ ಕ್ವಿಕರ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು, ತಡೆರಹಿತ ಎಸೆತಗಳು ಬಹಳ ಸೂತಮರತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾತರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ.
ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 5ನೇ ಅವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಎಡಬಟ್ಟು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಲು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಆಟಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ 6 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 34 ಓಟಗಳು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 35 ಓಟಗಳು 35ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಕೇಶ್, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 35 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು UHS ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ರವಿ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 39ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮತ್ತೆ 40ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಘು ಕಾಡೂರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ವರೂಪ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಡಿಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 42 ಓಟಗಳು. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬಂಟ್ಸ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 42 ಓಟಗಳು, 3 ಹುದರಿ ಆಘಾತ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ನ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು KR ಪುರದ ಎಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವಿನ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಂದಾಪುರವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏಳನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 2ನೇ ಬಾರಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ರವಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊತ್ತ 43ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ರವಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೌರವ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಡಿಪೆಕ್ಷಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು.
2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಹೋದರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 46. ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಬದರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 46 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪುವಿನ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 47 ಓಟಗಳು. ಶವಾನ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬಹಳ ಶೂತಮರದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 48ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 48. ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 50ರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಟ್ ಕಾಪು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 2, ಪ್ರಸ್ತುತ 48ಕ್ಕೆ 4. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚೆಂಡು ಕಾಡ್ಬೆ ಹಣಗಾಗಿ ಬಲವಾದಂತಹ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಶಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ವಸತಿ ಗೃಹ ಅಥವಾ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಸತಿ ಗೃಹ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ.
ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅತುಲ್ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು UHS ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗೂಗ್ಲಿ ಮತ್ತು UHS ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್ಸ್ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 51, 51. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 50ರ ದಡ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೈಟ್ ಕಾಪು. ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 57, 57. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 58ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿ ಬಾಸ್ ಆಟಗಾರರಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್. ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ UHS ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಕೊನೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ UHS ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. UHS ಹಾಗೇನೆ ಗೂಗ್ಲಿ
So thank you very much, Prashant Ambulapani. Second innings play about to start here. 57. Chasing target. Hello, check. Hello. RUPEE ಬಾಸ್ ತಂಡದ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ 12 ಆಟಗಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Right, once again, thank you, Prashant, and welcome back to the Gandhi Maidan here at Kundapur for the BUNTS Empire Trophy 2023 National Level Floodlight Cricket Tournament. Under the leadership of Shara Shetty, it's organized by the Shetty Empire, presented BUNTS Empire Trophy 2023. 57 to chase here. Openers are ready. Opening batters. Meanwhile, in the previous competition, it's a terrific performance by the Hegde brothers with the ball, but finally, Ishani cricketers registered 1 wicket victory against the opposition. And meanwhile, 57 to chase. Today, we have 8 matches to be played. And tomorrow 11 matches, day after tomorrow 6 matches. It's going to be a very good afternoon session to everyone. And both team players are well set with their combination with the bat and ball. As far as the players are concerned in their squad. On strike Pawan, at the non-strikers end we have Kiran, Pawan Shetty. Right, and we got Kiran Shetty at the non-strikers end, pretty much experienced cricketers, players, batters. On this occasion, they need a 57 to charge in the second session of the match so far. RUPEE boss won the toss earlier, decided to fail first, and Elite Kapu, they have scored 56 in allotted 8 overs play. Let us wait to see some great performance with the ball and bat from the both teams' point of view. So anyhow, however, it's going to be a great cricket entertainment for all the cricket lovers, cricket viewers here. 56 now score. It is again, as far as ground conditions are concerned, average total 57. It's going to be gettable. But from the bowling team side, they need wickets here to make their quick comeback. And we have Shailesh will start the proceedings. Into Pawan, first ball of the innings. Ball after, straight down the ground. It's going, it's all wide. It's a biggie. First one, slightly over pitch, just close to the off-stump channel. And off the front foot, Pawan Shetty driving that one straight down the ground for a maximum result. Hello. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಡುವಂತ ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಗೂ UHS ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಉಳಿದವರು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗೂಗ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ UHS ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ. Straight away, runs on the board here. Oh dear, what a shot that was. Beautiful ball striking. Pawan from Bengaluru. Today he is actually here at Kundapur Gandhi Maidan for RUPEE boss team and started to play his natural game. Oh, that's India. It's India. Well taken. Good judgment. Again looking to play the big stroke on the onside, getting the top edge. And got a good catch that was absolutely in his follow-through as completed. 6 for 1 now. Important breakthrough. Again, a mistimed stroke. Just trying to hit that one just wide of the mid-wicket. Expected bounce was not there. And that ball was getting a little top edge. And a very good catch in his follow-through completed by Shailesh. The first wicket goes down, 6 for 1.
57 to chase, and a good game plan is required if at least one or two batters in the batting order contribution like 12, 16 from both two batters, then remaining contribution around single digit, also a good one for the team to chase the total here. Right, new batter is in at number 3, Pradeep Shetty. Pradeep has got a batting opportunity, and he's got some kind of job to be done for the team. Next match to be played, Googly versus UHS. Starts it off, looking for a quick single chance for the direct hit. Direct hit on that occasion needed. And a quick single, risky single completed. Running between the wickets, positive approach and a positive intent between the stumps to get a quick single. 7 for the loss of 1 wicket now. 10 teams will participate here. And we've seen Ishani cricketers has played some lovely cricket here. In the previous competition, they won that match by just 1 wicket. And here we need 57 to chase for RUPEE boss team against Kapoor, Elite Kapoor. Outside of them, beautifully driven down the ground, straight to the long off fielder. So comfortable single added to the total here. With that single run, 8 runs. Once again, we are thanking to Shetty Empire, Sharash Shetty, for conducting, organizing, presenting this BUNTS Empire Trophy 2023. That's over the top, and well, nice. He was not able to get over the top, and straight to the fielder. That occasion, cover point fielder going back, and a good judgment. And a slightly short and wide outside off to slower delivery. And he was not able to clear the fielder. Finds a safe hands, 2 wickets down here. 8 for the loss of 2. UHS won the toss. Elected to field first here. UHS winning the toss. Lucky toss, they won and decided to field first. Why 2 wickets down for just 8 runs. Oh dear. What exactly they didn't want to see inside the ground. It's happening in the first for the Kapoor, Elite Kapoor. That was a loose shot. The last one you could have seen in the replay. He was just trying to cut the ball just over the top of the cover point. And he could not able to clear that fielder. However, second wicket goes down for 8 runs on the board. The batter is India Prajwal. Situation demands the caution. 8 for the loss of 2 wickets. And little partnership is actually required for the RUPEE boss team. Batter is in here, Suresh Shetty. So after the completion of first over play, 8 for the loss of 2 wickets. Pratham over ಮುಕ್ತಾಯ 8ಕ್ಕೆ 2. ನಲವತ್ತೆರಡು ಎಸೆಗಳು 49 ಅವಶ್ಯಕತೆ 49 required from the last 42 balls now. Such a wonderful, prestigious, fabulous cricket entertainment. National level floodlight cricket tournament in the title of BUNTS Empire Trophy 2023. Sharash Shetty taken a very good big initiative and conducted, organized such a superb, supreme quality cricket tournament. Back to the live action. 8 for the loss of 2. Kiran Shetty, he's on strike, and he's an experienced campaigner, and he has to play a big role in this innings for the team, and he has played a couple of good innings under the pressure circumstances, and this is turning out a big occasion for him. Shot and over the top into the gap, beautifully played all the way into the fence it goes. Kiran Shetty driving the ball just wide of the extra cover. And it's over the top as well. And a proper timed stroke being displayed on that occasion. It's gone all the way for 4.
Score moves up to now 12 for the loss of 2 wickets. 58 to chase. Sorry, it was not 57, 58. In the first innings, 57 scored by Elite Kapu. Now 58 actually they need to chase there. This man is actually at the striking end. He can strike the ball so well. He's actually finding it's a lovely touch with the bat. On the onside, into the gap, there is a field in the deep. And a good feeling there. It's a lovely throw from the field, just a single. Partnership they need here. Minimum 20 to 25 runs partnership required for the third wicket stand. Score is now on 13 for the loss of 2 wickets. What about a field set for the right-hander? Suresh Shetty on strike. Just in the air, wide of the fielder again. Ball is travelling very quickly in the outfield, teasing the fielder into the fence. It goes for a second boundary of the over. That was in the air for a while. Firmly struck just off the front foot. Beautifully played. Some good technical drive and a good positive approaching drive from the batter. Started to put the pressure on the bowler in the power play session. Score now 17 for the loss of 2 wickets here. Runs beginning to come quick and fast. Good sign for the batting team members. Oh, just using the pace of the ball on that occasion. Beautifully guided straight to the short third man field placement. No runs. Fast delivery, just trying to use the pace of the ball, and no runs in the previous occasion. 17 remains. Wall ball, not stood after him. Beautifully balled again. Fuller length ball from Ravindra. Last ball of the over to come here. 58 to chase in 8 overs innings. And 17 already on the board. Turning out to be a good one here. The partnership is slowly building between these two players. Again, finds a fielder, no runs. Oh, very, very good feeling. There it is. And 2 overs gone after the completion of 2 overs plus 17 remains. 2 wickets down for RUPEE boss team. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17ಕ್ಕೆ 2. 36 ಎಸೆತಗಳು 41 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 41 from 36 balls. (17 for the loss of 2 wickets in 2 overs play. 36 balls, 41 to get, and they need some quality bowling attack here. The discussion between captain and the players over, and they are actually going to, all the fielders, they are going to take their position, and meanwhile we'll have to see. How about the game plan, the strategy plan from the bowler? Where is he going to bowl? Outside of them, some length balls, wicket taking balls required for the team. On the other hand, Kiran Shetty and Suresh Shetty managing the situation so well. Good partnership for the third wicket stand. They have come out from the trouble time. 8 for the loss of 2. Now 17 for the loss of 2 wickets only. Sarup Nithali and we have Raghu Karatu on-field umpires. In the bowling department, we have Akshay Shetty. Nicely bowled again. Beautifully bowled. Just tempting the batter on that occasion. Not much variation we have seen. Straighter delivery. And he's just drawing the batter a little forward to use the pace there. For river shot, it's in the air. Nobody is there. And he finds a little gap. Will it go all the way? 1 bounce. And 2 bounce into the fence it goes. Rare to see in the cricket tournament. Kiran Shetty has actually played some unorthodox drive. However, it's gone into the fence for the boundary. And that was absolutely well hit. Over the top of the field placement behind the square on the offside for 4. Score now 21 for the loss of 2. Normally he loves to play some lovely cover drives and straight drives. On this occasion he wanted to play the reverse shot and getting the pure timing. And that occasion it's beats of 3 fielders.
After the ball, not able to stop the boundary. It's gone into the fence for 4. Good shot again. Middle of the bat on the onside. Just a single. He is rotating the strike. That's good sign. 22 for the loss of 2 now. 58 to chase. They need some good running between the wickets, good understanding, and a mutual understanding they need to keep between the stumps while they're running and while they're making the running between the wickets. 22 on the board. Akshay Shetty still continuing. On strike Suresh. That's extra bounce. Beautifully bowled again. Not reading the ball properly, just going for a pull shot. Good delivery on that occasion. Quicker one from Akshay. Nice pace was generated and a little bit of confusion. He might to the batter. So that occasion it was a dot ball. Ball after it going, it's gone all the wide. Oh, what a catch. I think it's been a magnificent catch. The great judgment, the timing of the jump and a concentration level and highly confidence kept towards the sky high level and has completed that catch just near the boundary line. Oh boy, that is absolutely catch of the match as well. That was absolutely magnificent judgment by the field placement in the deep. So 3 wickets down, Akshay Shetty gets the breakthrough, partnership been broken and the Suresh Shetty back to the players stand. The catch was taken by Gaurav, made his position quite well at the long off region and taken one of the fabulous catch of the match. (22) for the loss of 3 now. So new batter is in here, Vasant. Oh dear. He has a bit of challenge to face now. Akshay Shetty to continue, gets the breakthrough in the previous ball. Now once again straight to the wicket keeper. Good over. The last one I think beautifully bowled by Akshay and 5 runs conceded by him. And a score after the completion of 3 overs play, 22 remains and 3 wickets down for RUPEE Boss team. So 22 on the board, that means they need now 36. 36 more to get from the last 5 overs play. 30 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು 36 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 balls, 36 to get here. Kiran Shetty has to play a long innings. He needs to stay another 15 minutes at the crease for the team. On the other end, we have another good striker of the cricket ball, Vasant. Ravindra back into the bowling mark and he's on his second over. Oh, great bowling, beautifully bowled here. What a delivery. Producing the beauty. That was absolutely magnificent delivery because Kiran Shetty had no clue on that occasion. Just trying to play the defensive drive off the front foot and it is gone between bat and pad on that occasion. I think or missed the bat. And clean ball dismissal. 22 remains. 4th wicket they lost here. RUPEE Boss losing the wickets and getting themselves in trouble against the opposition. (22 remains). 4 wickets down. Ravindra has bowled a magnificent delivery. So new batter slowly moving into the ground, walking into the ground here. Bhavish Raj is in. Oh boy, and he is on strike
And this is going to be big time for him. Because the first time he's actually sent out the bat in this tournament. And he is expecting to play long, good innings for the team. And he is now facing Ravindra. Nicely played, middle of the bat, straight down the ground. There is a field in the deep. He gets off the mark immediately. Score now 23 for 4. Right, things are actually looking very good for the bowling team. Even though they posted only 57 on the board, they're fighting very, very well with the ball as we come back onto Ravindra. Just the outside edge of the bat, looking for a quick single. Running between the stumps. That single takes them on to now 24 for the loss of 4 wickets. Fourth over in progress. And again, the two batters expecting to play some a good cricket because they need partnership. They are in trouble because 24 for the loss of 4 wickets down for the RUPEE boss team. Slightly over-pitched and nicely driven. Down the ground, straight to the long off. Didn't find a gap, finds the field at long off position. That single takes them on 25, turning out to be a very good over. Haven't seen full toss or short balls, keeping the line very tight, and the length is also very good, and has produced the beauty in this over to get rid of Kiran Shetty's wicket. Straight back to him, well fielded through, bowlers back drive without occasion, and no runs. Last ball of the over. Last ball of the fourth over. Oh, well balled again. Inside edge of the bat. I think so far. Well, little sound we heard in the commentary box as well. That was a dot ball. Dot ball ends the over. 4 overs gone. 25 for the loss of 4 wickets. And chasing 58 here. Now they need 33 from the remaining 24 balls. 24 ಎಸೆತಗಳು 33 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 33 of 24. Again, game is actually running in favor of the bowling team after having bowled so well in the last over by Ravindra. Has finished his 2 overs. And let's see, the captain is how is he going to rotate the bowlers. Meantime, 10 teams will participate throughout the tournament. And in 10 teams, we have different quality players. And a few players, few cricketers are definitely gone for a high bidded rating during their auction time. And meanwhile, we cannot predict which team is favorite because the league come knockout. There will be around 4 league matches to be played, minimum 3 matches to be won to make your quality in the points table. And if you win 2 matches, then your team will be in trouble. Right, back to the live action now. 33 from 24 balls. Lofted, it's in the air. It's going to be 1 bounce, I think. Yes, 1 bounce. Good try by the fielder. Back for a second, 2 runs completed. Just too wide off the fielder on that occasion. Well tried by the fielder. And getting 1 bounce in front of him. 2 more runs added to the total. 27 on the board. 31 to get from 23 balls. Now, no much time left out in front of the batter because he needs to go for the big strokes. Some quality strokes required here. However, we see in the last one, almost a helicopter style stroke that was. Oh, clean ball dismissal. Akshay Shetty bowling, producing the beautiful delivery. Hitting the stumps directly and getting the wicket. 5 wickets down for 27 here. 5 wickets in and 31 to get from 22 balls. RUPEE boss team again losing their wicket. Haven't seen a great level of commitment now shown with the bat. New batter is in here. Prajwal Rai. Somewhat we are going to see some terrific game of cricket in the further occasion. And nobody likes to see one-sided competition. And here we need 31 from 22 balls. At least another 15 to 17 runs partnership for a 6-wicket stand could keep the hopes alive to get close to the target for the batting team members.
31 from 22. Akshay should issue back to the bowling mark there, getting the wicket in the previous delivery. Rajul Rai will be on strike. Well bowled again, nicely bowled and well played too. Equally played by the batter as well there. Just a single. Score now 28 for 5. 30 more runs required to win this match from 21 deliveries. Slow ball, beautifully bowled, slow delivery. Well, what a magnificent delivery that was again. Slow delivery, almost onto the middle and leg stem. That occasion, no hesitation in umpire's mind to declare as a, well, it's going to be referred for the third umpire. Right, a review has been taken. And that was the on-field umpire's decision is out. And now we'll have to wait for the third umpire's decision. Beautifully bowled on that occasion by Akshay. Variation and slower through the air and almost onto the middle stump channel. Now the third umpire is actually going to have a review whether the ball was actually pitched in line, impact in line, and whether it is going to hit the stumps. Well, let's wait for the third umpire's decision now. Could be close call because as we've seen, on-field umpire taken his time, has decided it was out. $28. Tanamate 28. 5 wickets down. So third umpire has given the decision. That is a LBW. So that means they're losing their 6th wicket. 6 wickets down here. A request on-field umpires as early as possible continue the play inside the ground. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ 6. 28 for 6. So back to the live action after having given the out signal from the third umpire's position. Right now 6 wickets down for 28 and 30 more runs to win from 20 balls. Saurabh Sabrashwari, his new batter is in and he's on strike. Powerful toss. In a little edge of the bat, conceding the single on that occasion. Just a single means 29 for 6 now. 29 more runs required from 19 balls. Good over, very good over, turning out to be from Akshay. Well bowled again, nicely bowled, looking for a quick single, goes for the direct hit. Completed single. That's the end of the over number 5. After 5 overs play in the second innings, 30 for the loss of 6 wickets here. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 30ಕ್ಕೆ 6. 18 balls left and they need now 28 more runs. 18 ಎಸೆತಗಳು 28ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Next match to be played in today's schedule. UHS won the toss, choose to bowl against Googly. 18 balls, 28 required, just 4 wickets in hand. Terrific bowling performance by the elite Kapo, particularly from Akshay in the last over. Now they're given the ball to Gaurav Hegde. Has to bowl his first over in the innings.
18 balls left and 28 required. Boundary 6 is a great level of commitment, a great communication, great deal of communication between ball and bat. It is required for the batting team to get close to the target. 58 the chasing target. Goes for the biggie. Outside off the blind. Good one again. Beautifully bowled. Just off the back foot. Just trying to drag the ball on the one side. Now connection between ball and bat. Comprehensively beaten. 17 deliveries left and 28 runs required to win the match here. Oh, good leave on that occasion, but very close look by the umpire. Good ball decided. Fell. And a judgment error by the batter. That means that was a dot ball. 16 balls, 28 need, required runs in the equation. Slower short pitch ball again. Good variation by him here. The last two deliveries outside of him. And the next one is actually came up with a slower short pitch ball. Now 3 balls over, just a single conceded. 27 of 15 balls. Desperately, badly they need boundary and 6 here. The time for the batters to look for a big stroke. Otherwise, it is going to be a little light as far as the chasing is concerned, because of 58 they need to chase. Now 27 of 15. Lofted on the onside. Finds the field, one bounce in the field placement. Back for a second. In comes this throw. Could be tight. Oh, I think it'd be tight here. Again, they will go for third umpire. Yes, it has 2. On-field umpire is actually going to take the help of the third umpire on this occasion. I think it has got a very close call for the umpire. But for me, he was dragging the bat down while he was actually getting close to the crease. Now the action replay is on there. Hoping to see somewhat no damage from the batting team's perspective. On the other end, we have Kapoor, Elijah Kapoor, really delighted with the bowling performance. So close look by the third umpire as well, and it was not out. Right, 2 runs added to the total with that 2 score confirmation. 33 runs on the board, 33 here. Going for the big one. Will it go all the wide as to? It's gone all the wide. That's a biggie. Wonderful hit on this occasion, and is he going to lift the spirit of the players in the dugout, because there was a hit very hard straight down the ground and nicely balanced to the stroke being delivered by Saurabh Shetty. Clean ball striking on that occasion. 39 runs on the board here. That 6 puts the pressure on the bowler. 58 they are chasing, 39 registered. Slow ball, beautifully bowled outside of him, keeping his line very low. Good over. Turning out with the last one. Good delivery from the bowler. Now 6 gone after a completion of 6 overs play. 39 for the loss of 6 wickets here. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಪೈರ್ ಬನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗೂಗ್ಲಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ, ಹಾಗೂ UHS ಉಡುಪಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಲಕ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರಿಯಾರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 19 from the last 2 overs. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಅವಶ್ಯಕತೆ. Two overs left within 8 minutes. They need to close this session. From the bowling team's point of view, I request team players cooperate with us.
19 from the last 2 overs means 12 balls. 12 ಎಸೆಗಳು 19 ಅವಶ್ಯಕತೆ. So minimum 9 to 10 runs from this over without losing their wicket. Chance is there for the batting second team. India, one bounce the fielder, waited for the bounce here. Didn't try for a catching attempt. 18 from the last 11 balls. RUPEE Bus team chasing 58. Now they are actually in the edge. The partnership is actually proving to be dangerous. 7th wicket stand between these two. Prajwal Rai and Saurabh Shetty. Looking for a big stroke. Chance for the run out. Now they got a single. Will have to wait for the umpire's signal. Leg by signal from the umpire. Just a single conceded in the form of extra. Now 17 required from the last 10 deliveries. How about the further occasion from the bowler's side? He needs to bowl some good deliveries. Shailesh back to the bowling mark. 2 deliveries. Good deliveries. Just 2 runs conceded by him. Outside off term. Just didn't find a gap. Just finds the backward point fielder. Place the ball on the offside. Pretty orthodox drive for a single. Score with that single run. 42 on the board. 16 from the last 9 balls. 3 singles conceded. At least 1 big hit. Definitely it is going to be handy. Could be plus point for the batting team. Goes for the reverse. Again finds a fielder. Fortunately from the fielding team's point of view, it has not gone for a boundary. Just a single conceded. Good fielding there. 43 on the board. 58 they are chasing. Now 15 runs required from the last 8 balls. 15 required means he needs to go for a big one. He has to try. He has to throw all kind of efforts to find a big one for the team. He's gone for a big one. No connection. Slower delivery. Turning delivery. Beautifully bowled by Shailesh. Held his nose. Bowling some great deliveries. Dot ball keeps the pressure and creeping the run rate up and up for the batting team. 7 balls. And they need now 15 away from the victory. Last ball, crucial delivery of the over. He's gone for a big one. It's India. It's going to be chances there for a fielder. Well, half-time the stroke being played by him straight to the field and the deep. And a good again variation found by the bowler. Shailesh has finished his job. He's done his job with the ball for the team. And now the last 6 balls to go. 6 balls to come as well, and 15 runs to get. End of the over number 7, 43 runs on the board here. Partnership is on, but the last one, the very good catch taken in the deep by the fielder, so that RUPEE Bus losing their 7th wicket. New batter is in. Nikesh Shetty. 6 ಎಸೆಗಳು 15 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 15 from the last 6 balls. And the last over will be bowled by Gaurav here. Let us see from the batting team side, well, can they able to connect the middle of the bat at least a 1-6 from the first ball of this over? Then game on. All cricket fans will be delighted to watch that. Then they can keep their eyes inside the ground to see the few good cricket momentum. But right now, the bowling team, Elite Kapoor, are in good position. Short delivery just outside off term. Nicely pulled away on the one side. Will they look for a second? Now they settle for a single. 14 from 5. 14 runs required from 5 balls. Only 2 options in front of the batters left out, because one is a hit out or they could lose your wicket. And they got a protection now, deep extra cover, because the inside out they can play. And then mid wicket is on. The final leg is not there, inside the 30-yard circle. And mid wicket long on in position. So main target, maybe he's going to target long off or long on. Straight down the ground. Possible to get a big 6. 5 balls, 14 needed.
Missed by wicket keeper. It should be extra run. Should be extra. It's a bye signal from the umpire. 13 required from the last 4 balls. Well ball by him because fuller line delivery, not giving much room to the batter, and finding a good spot on the surface from the bowler's point of view there. He has conceded extra run only. 4 balls, 13 away from the victory. Boy, goes for a big one. One bounce heading. No, it's a great effort by the fielder. He was actually gone for a catching attempt and 2 runs added. Wonderful attempt. Disappointed maybe by the fielder, but anyhow, it's a great effort. Should be appreciated. 2 runs added to the total. Now 11 required from the last 3 balls. 3 balls left. 11 runs required. 3 ಎಸೆತಗಳು 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 58 eventually they are chasing. 47 registered. Gaurav has to look for a good delivery on this occasion. 1 dot ball means definitely 75 to 80%. That can get upper hand against the opposition. Or else, big 6 required for the batting team. Slow ball. Nicely bowled again. Beautifully bowled. Deceived with a slower delivery. 2 balls, 11 required. 2 ಎಸೆತಗಳು 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. RUPEE boss getting close to the target and really disappointed after losing that wickets in the first 4 overs. 4 wickets down. A partnership for in the middle for them. Now they need 11 from the last 2 balls. Goes for a big pull shot. Finds a failure, just a single. 10 required from the last ball of the match. Terrific bowling performance and a great level of commitment, especially in the ground fielding by the elite couple. The combination, coordination in the ground fielding, everything is happening. Now the 10 required from the last ball. Inside they jump the bat straight to the field on the one side, just a single. They should look for a second because the league format match. They need some run right. Right, 2 runs added to the total and 7 runs victory for elite couple team and a 1 by 7 runs against RUPEE boss team. Congratulations to the winning team members. An excellent bowling performance in the last 4 overs by them. Now over to Fazal Honala in the commentary box. We are going to have a change of voice in the commentary box as well. For further commentary, Fazal Honala. ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 42ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೂರಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೈಸೂರು ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 42ರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಟ್ರೋಫಿಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಳವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ.